Ndinorayira mweya wezanu ubude nezita raJesu. To hell name. We must be respected. Ndopinda Europa. Ndopinda Roko. Ngapinda kesave. I will fight on your behalf. I will make sure kuti mumba menyu maona chikafu. I will make sure kuti mumba menyu maitika mapiritsi. I will make sure kuti kumba kwenyu mwana wenyu asadzinga kuchikoro. The August 23-24 general elections produced shocking results, especially some 40 kilometers outside Harare along the Bulawayo Highway, where one of the most outspoken legislators, Mliswa, was kicked out of Norton by Richard Tsvangirai, the son of the late former Prime Minister Morgan Tsvangirai. Ever so confident, Mliswa, who calls himself Buru, loosely translated to mean the main man, was cowed by a young man who never appeared ready to wrestle the seat from the seasoned politician. Just a few weeks before the polls, Mliswa told us on Free Talk that he would win hands down before he was sucker punched and lost hands down. My prediction was I'm winning. And, the opposition is not there. The opposition, unfortunately, is not there. Unless there are miracles out there, I don't see the opposition anymore. This is 2 months before elections. They don't have the candidates out there, and so forth. ZANU-PF has already given the candidate cars to go out in the rural areas. How are they going to go out there? Okay, how are you going to be able to match the pace and to mobilize the people without resources? So to me, no one knows who the MP is. Everybody knows who the president is. But that president must know that he needs MPs to mobilize for him. If there are no MPs and structures to mobilize for you, who will? Even the church has structures. Even God created structures. He created leaders, the 12 disciples. So how then does a political party not also have its own leaders? When the church itself created structures. I'm named Peter, and he was one of the disciples, and he was the brains behind everything. Every disciple was there for something. So who are the disciples of Triple C? And who are they preaching to? Because when you become a disciple, you need to take the word to the people. So who's taking the manifesto to the people of Triple C without a structure? You think God would do that? When God himself had things structures. Why do we live in this world where we are constantly, building castles in the air? So your prediction is the opposition is losing? Is there an opposition, first of all? That's what I'm saying, there's no opposition. I don't even know who I'm contesting with in Norton as an MP. I don't know who. And I don't know who I'm contesting with. And whoever I'm contesting with, what resources do they have to do what I've done in the last years in Norton? They don't have. If the people of Norton decide to vote for somebody, not me, it's not my loss. It is the loss of Norton. I'm that legislator who's confident to say that I'm there to serve people. I'm not there to serve myself. But you must know that when I don't represent you. He fell, and we took time to understand why he fell, why the voters chose to see his back after working with him for many years. These are their voices, the heart and soul voices.
vanhu vakazongovhotozha ungoendawo musango munongozivawo munhu zvinofungawo munhu mupfungwa dzake haungazvikondera ukazviisa pamunhu. Saka tinongoti vanhu vazhinji vakarwadziwa naTemba nokuti vamwe vazhinji vaendesera vana kuzvikoro pano pamusika aitimiririra. Kana takatofona iye zviro zvitamhanyiswa izvozvi mengomona asvika angasingamboso ndichazoya mangwana musi iwo waitouya ototigadzisira zvinhu zvotofamba zvakanaka nokuti ndiwo patinoraramira. Hatisi kuzouya akapinzwa kuti ndo zvaachaita here, taungotarisirawo kuna Mwari kuti ndo zvichaitika here, hatizivewo. Tinongotendawo nemashoko yayo. Temba akachinjwa nokuti akabirirwa. Temba Mliswa tinomuda muno muNorton, anotimirira pazvinhu zvakawanda. Kuti tive pano paSpeed ndiTemba Mliswa. Totosvira kuti Temba dai adzoka ari muno MP wedu muno muNorton. Kumuvhotera takamuvhotera akangouruza hake asi takamuvhotera taitomuda isu tadzoke muno. Nazvino iye kwaari aringoti muNorton ndakaruza hangu asi zvandakakupromisai handisi kuzorega ndikuzviita. Zvikoro vanhu vandakati ndikubhadharira ndichabhadhara. Keya ndakatipinza kuti tive nekeya muno ndiTemba Mliswa kuti tidye ndiTemba, kuti tive pano paSpeed ndiTemba. Saka isu nyangwe akaruza hake asi tinongomuda zvakadaro. Chinoitika ndechekuti mamwe mayuthi akanyanyoshanda naTemba, vakuru vacho cheyo vaipiwa machikafu chichi handiti. Vamwe vangosingakwanisa kufamba kuti vanovhota. Handiri muri kunzwa vakarejista. Mayuthi cheiwo haana kuita sei? Haana kurejista. Kozoita futi mazita akashayikwa, even rangu ini ndakarejista. Mazita mazhinji evanhu akashayikwa ema-registered. Akashayikwa. Ndo chimwe chichemo changa titori nacho ipo pai. Chinoitika Temba Mliswa munhu anga akabata Norton uye munhu aidiwa nekunzwisisa Norton nekuti munhu anga aine zvido zvevanhu pamwoyo. Asi zvisineiwo semafungira angu nemaonero angu vanhu vakatera zita repati. Chaingodiwa ipati yakatera. Handizivo hangu kune vamwe mavhotera vakazoita asi chinhu chaiterwa ipati. Ndona chiricho chikonzero chakaita kuti vaMliswa vange vachizoluza election. Ana vakaipa mhuno dzakadai so isi hatizizive. Ngatikumbire vatikomborere vachengete sezvavakataura chete. Hakuri ndevedu. Pana Temba Mliswa chakaitika ndechekuti Temba Mliswa ainzi anyanyorwa matems akawandisa. Saka vari kutiwo tofana kuitsvagawo mumwe. But he was good. He was good patemu yake hapana chaakaita chinonzi chakashoreka. Asi manje munongoziva kune inonzi reshuffle. Saka ndo zvakangoitika pana Temba Mliswa asi kwete kuti vanga vasingamude. Zvekuti vamwe vazhinji vari kutokungura kuti asi dai taitoona maland cruiser aMliswa achiri munzvimbo. Asi he was good and ndinochandomushora. Nekuti Temba Mliswa Norton aida kana Hurungu aida akamira kwese handidi kunyeba. Temba Mliswa Temba Mliswa bhuru takamupinza munomu. Tampinza bhuru anobetsera vanhu kuvhota kwese kwavakaita vanhu vakudemba kuti paipai takakwanisa kuvhota. Takapinza bhuru haminoti takavhota sei kana zvanga zvatipinda mwoyo yedu asi Temba vanhu vanobuda hanzi paipai takarisva ndo zvekutaura Norton yese vanhu vatochema kuti paipai anotibetsera Temba. It was a matter of that everybody in Norton was focusing on MDC, on the Triple C. So that's why Temba Mliswa came to lose. It's not a matter of that Temba Mliswa is not a good man. He's a really good man. But due to the fact that everyone was focusing on Triple C, so that's why Temba Mliswa came to lose. Okay, I think it's a bit of very big question. But Temba is a good MP, was a good MP. He was so vibrant in the community as far as in the parliament again. He was raising so many questions. I consider zvinhu zvakawanda zvinoita kuti tibatsirike as a resident of Norton. But later on as he goes, I think akatanga kungoita paragraph kuti when he addresses my residents, sometimes pakaitawo conflict maybe it was because yekuti vanhu mune masangana different parties
independent and the like. Panokwanisa kuraiswa ma-issues akawanda maybe mamwe acho anokwanisa kunge achitokudisgresa iwewe, but as an MP aizoshandisa kamwe kahasha katisingatarisiri kuti aifanira kuzoshandisa. For example, akaita meeting paMutuva and then akapedzera kuti no Mutuva, even kana mukasandivhotera it's okay, no problem, I'm withdrawing my vote from this area Mutuva, don't vote for me, ndichangovina zvakadaro. The same again he did it in Kingston. In Kingston we gave him a very big vote and yakaita kuti akwanise kuwina his own terms, but as we go up moving in his term, but akazotanga futi kuti no one in Kingston, you think you are the ones who makandivhotera imi makaita kuti ndiwine. Hazvisiri izvo, ini ndakawiniswa naMwari ende kana mukasandivhotera always win. Then you would see kuti anga kutokonzera ka confusion kuti ma-supporters ake, even kune vamwe vanhu vekuti anenge aine party yake whether CC or ZANU-PF, but june impact yanga inayo in the parliament, in the community. He was a very good MP and time would for long, but nenyaya idzodzo idzo dzekuzongoita sokunge anotiburitsa mbereko yake ndo zvakaita kuti tiite setinozomuputa out, but we still need him because so far as we start with this new MP hatisataziva kuti how is he going to perform, so we just persuade Temba kuti don't go far away, maybe we're gonna need you again next time. Okay, Temba at first, Temba pakauya aishanda nevanhu, paaishanda nevanhu Temba aipinda muvanhu, but then Temba akazorelaxa achingoti vanhu vanondida kudhara because ndakagadzira ground, but at first achitanga kuya Temba aibatsira vanhu, achipinda muvanhu, achisocialize nevanhu, but at the end Temba anga kuzoita kunge agara anotoone vanhu vake kudhara. People they need change. People they need munhu anoita zvinhu zviri paground. Likely Norton tiri nzvimbo inoda munhu anoitira zvinhu zviri paground. Sekutanga kwakaita kuya Temba achiitira zvinhu zviri paground zvaionekwa nemunhu wese, asi Temba akazorelaxa akati vanhu ndevangu kudhara. Akasanga kuzooneka madays election auda kusvika, saka vanhu vakati pamwe aiya achatifarira wangogomerwa ipapo. Right, ndingada kukuudza iwe ari kutora kuti muno Norton makaita sekuHarare, ukachitora kekutanga zvavharana hauchachiwane futi. Tine ma-MP akawanda kubva 1980, Norton ndo Harare yacho. Inodiwa zvakaipa nema-MP akawandisa, asi havaikwanise. Ukangotora one term yayo wachoigonera, vanenge vakutoziva zvauri. Elections present voters an opportunity to elect those they feel will be able to address their real-life challenges. And for many in Norton who have seen tough times, Tsvangirai was that option. For many in Norton, the poor water and sewer systems hit hard as they went to the ballot. A failing economy which has forced many out of school as parents struggle to meet fees, pushed many who voted to take sides with main opposition, CCC. Isusu tine zvinhu zvakati wandei mukati meguta rino reNorton zvatiri kutarisira. Zvimwe zvatakapromiswa zvatisati taona zviripo. Chekutanga mvura chaichai iri kunetsa, of which tichitarisa muupenyu hwedu water is life. Mvura ndio upenyu. Saka kana tichiita zvokuti kanzuru bill rinouya rakakwira kudai so, asi mvura inouya 2 days per week. Zvinenge zvisingataure chinhu. Of which hachisi chinhu chekuti tinenge takatarisira. Chechipiri, tine vanhu pano patiri paspeed panapa. Vanhu vamunoona vachitengesa kudai so kutsvaga kurarama. Asi kana vanhu vachiita nguva yekuti vanomhanyiswa, dzimweni dzenguva ka $3 kawatengeseka kakanzuro iyoyo usikokutorera ipapo, apa une mhuri. Vamwe ishirikadzi, vamwe inherera, vamwe havana varume vanorarama mukutengesa imomo, asi mari yavatengeseyo ndiyo yavanouya vachiisikotorerwa ipapapa. Zvinhu zvisiri kutisunungura. Uye tiri kutarisirawo tine zvikoro zvakati wandei zvine vana vari less privileged, vasingakwanise kuti vabhadharwe ma-school fees. Zvinhu zvatai takatarisira nekuti vaMliswa vaimiririra. Pachamira Nashe vane vana hope vaitobhadhara school fees. Saka vana vazhinji pamwe vakutodzingwa muzvikoro nenyaya yekuti vari kushayiwa mari yefees. Mabhuku chaiwo madesk aidoneta. Vana ukaenda pachamira Nashe vazhinji vacho vamwe vanotodzidza vakagarira pasi chaipo. Zvinova zvinhu zvatisingatarisire.
Saka chiri chikumbiro chedu chekuti zvinhu zvakadaro dai hurumende yedu yazvitarisawo. Yotarisawo mukati meguta reNorton. Kuhospital chaiko ukaenda izvozvi kadhi riri kudhindiswa $10. Asi piritsi reparacetamol redhola chero unorichewa kunonzi hakuna piritsi kuchipatara. Kadhi wangodhindisa $10 yekunzi consultation fee. Saka handisi kuona chiri chinhu chinogona kusunungura vanhu. Vazhinji vamwe vanotofira mudzimba nenyaya yekuti munhu anenge asina mari yekuenda kuchipatara yekuti ungodhindisa kadhi racho. Saka ipapo dai zviri zvimwe zvinhu zvatariswa zvigone kutibatsirawo. Richard Tsvangirai tinotesera kuti dangamiriro Norton aitawo rudo nevanhu, achitaurawo nevanhu, achiyananawo nevanhu, asati auya kuzotendawo kuti makaitawo basa, makaita sei makandivhotera, asatambomuona. Aminoti pane vamwe here vakamuona watisiwo hangu. First thing about Richard, takamuvhotera vanhu vemuNorton because handisiri ndega. Takamuvhotera vanhu vemuNorton Richard Tsvangirai anditi ngaadzoke kuground as an MP oadressa ma-issues akainawo akapromisa vanhu pa-election kuti vanhu ndakakupromisai this and that and to do this and that. First thing ndokutendai vanhu makandivhotera makandisa pa-MP. So far Richard atombomuziva paground asati amuona Richard but takamuvhotera vanhu vakawanda. So that's the difference between zviri kuitika. Zvakawanda. Asi kana ndichinyatsotarisa ka kune vanhu vacho vakamuvhotera ana kutipa thanks. 1. Tikada kunyatsotarisa kune vanhu vakavhotera zita rekuda kunzi vapinde uyu izita ndora wakanyanya ovhotera chifungidziro kuti zvinhu zvitachinja. Asi for now kubva zvavhoterwa pana zvatinotarisira izvozvo handiti hatizive zvinoita Mwari pamwe zvinhu zvakataura ndizvozvo hatibhura. Asi Richard amen Mwari ndo anoziva because isusu vanhu takatotadzawo zveshuwa tikumbirawo kana kuna mukuru vatiregerere. Hatisi vatadzi, toziva kuti nyika yakava neropa sezvavanotaura ngavatiregerere. Hondo hatina kuiona, hatidi hondo munyika chete, ngavatiregerereyo tingoonawo mabasa tishande mari ivhurike. Tikwanisa kutaura izvozvo nokuti mukuru ndowangagone kutiudza izvozvo aone president. I'll advise that young man or our MP to amalgamate, even to join in with the Themba Mliswa, because Themba Mliswa was a long-serving MP. As far as Norton is concerned, since I was born, he's the long-serving MP as far as Norton is concerned. And he will give him advice over the residents of Norton. Which one, Themba or the Tsvangirai? Richard Tsvangirai, I say, welcome to the world of Norton, but be prepared to face all the problems. So just we have got so many problems which need to be addressed with you as an MP. Firstly, the must-stands, like for example, Kingsdale yakaita mire asina kunaka, but Themba previously he acted very well and he did his part, and so we urge you, Mr. Tsvangirai, yes, Richard Tsvangirai, to do your best with the Kingsdale, Marshlands, as far as Trafalgar, Cinema areas, Iwaya, Galloway. We still have some issues, especially if you address these two key about the Kingsdale and the Marshlands, because those nema residents akawanda ari muNorton anokwanisa kunge achikupa futi another vote in your next term kana kuda kuramba uchikukwidza. And if you want to see ndo kune number hombe yakaita kuti that triple C iwine, hoping could Richard Tsvangirai, you gonna help us from this scandal yakaitika during the ruling ZANU-PF party with other MPs. Mass scandals yakaitika zvokuti if you wanna go deeper into that story, maybe you can help us. Otherwise kuwina kwawakaita Richard Tsvangirai, it's because vanhu vakuda someone who is new and powerful in terms of this issue yekuaddressa ma issues anenge ana Kingsdale, ma
issues anenge ana marshlands because ane political influences members ari within the party right now yekuti ukada kuti unzwisise nyaya dzacho dzinonetsa dzinopedzisira dzava kushandiswa white collars. But iwewe Richard Tsvangirai as an MP, we urge you to act responsibly about those issues. Maybe those zvatotarisira kuti utigadzirire. Yes, of course, we have got so many issues like water and the like, but it's the whole country issue. So we can't complain about it much because it's a national issue in and the like. But here, to my residents, we want Richard Tsvangirai to sort out Kingston and Marshlands. Tinotarisira zvakanaka sezvakaitwa naTembawo. Temba aibatsira vanhu akatipa care nherera achipa zvirema achiendesa kuchikoro vana maschool fees ari kubhadharwa naTemba. Pano paSpeed ati manyiswe Temba akati aitimiririra. Saka iye hatidi kuti kumanyiswa pano paSpeed ngaatimiririre. Ndio patiraramisa pakuti tiwane kudya vana vaende kuchikoro mudzimba mumarendi tiwane kubhadhara pano paSpeed. Vamwe tiri chirikadzi hatina varume tinobatsirwa pano paSpeed tikazomanyiswa tinoenda kupi. Saka ndati tiro izvozvo zvokuti asati manyise pano. Richard handingade kukunyepera akatochitadza chimwe chacho nezuro akatadza kubatsira vana kuti vapinde muchikoro vanga vadzingwa. Saka ndototi iye ndiye atotanga kutochiruza izvezvi. Mwana mudiki 27 years old ochipiwa chisiti chochi chinonetsa an MP seat for a young person hazviitiki. Munganyepera ndio amune mutiti mukomana wedombo. Ndo zvamungatorarama ipopo kuti angatora vanhu 4 apa akanotengera fish. Angazvigone nekuti mari anenge anaimo. Asi kuzoti chitiisira kamarodzi chitiisira zvikoro zvezvi. Chikwati mune muchida muchimubatsira. Tingamubatsire kuti aite zvaangada. Asi handifungi kuti chingamusumudza chaizvo chisiti chochi. Inini zvandingatarisire kuna Richard Mliswa kuna Richard Tsvangirai ndotarisira kuti Norton inge ine development ende vana vasadzingwe kuzvikoro kunyanya nemvura vanhu havafane kushaya mvura tinokwara kutsvagawo tozvitsvagira asi mvura muNorton haifane kushayika takakomberedzwa nemadhamu. Mliswa was outspoken. He brought the August House to life, kept ministers on their toes, and was leading in the fight against corruption in the National Assembly. All his efforts did not save him from his exit. What was his Waterloo? Many would ask. In terms of corruption, I've got andina the chokwadi infected. Andina zvandona sonzwisa nazvo nezvenyaya corruption. So as far as Temba Mliswa is concerned, I mean, I'm just an ordinary baba. Ndaitoshandira pachishandi akasvika ndikamugera inini live achindiudza mfana zvizvi kuitika dai, so aipinda muvanhu achitivhunza zvatiri kuda ndichigerera pakona. Sezvatambotaura ichokwadi vaMliswa vanga vari against corruption. Munhu aida zvinhu zviri free and justice. Munhu wekuti aimiririra even ukaenda maofisi zavo ukada kutarisa pamwe honorable member of parliament maofisi zaanogona ari kure nekwaanenge ari, asi iye akaisa maofisi zake muno Norton kuratidza kuti zvinhu zvakanaka kuti aizoti vagari veNorton vakaenda muna Galloway kuofisi kwake akanochema nechichemo chake munhu waaimira naye. Anga ari against corruption because aisada kuti vagari vake muno Norton vave vanodzvinyirirwa kana kubatirwa. Taiona even muparliament achibuda kana muTV munhu wekuti vanhu vaiti munhu ane nharo but achimiririra justice kuti inge iripo, especially kuvagari vake vemuno Norton. Saka corruption ndinozvibvuma hangu munhu angatori against corruption, totally against corruption. Munhu aingoda zviri free and fair. Handidi kunyepa zvangu kuti Temba Mliswa because ndakada kukudzai zvakaitwa naTemba Mliswa zvakawanda. Kusanganisira inini ndakanga ndakatorerwa imba K120 paimba anditi necouncil ndiakanga kuifambira malawyers. Tobvapo Temba Mliswa akaisa dhona ndonga nguva yeCovid yaya mozoti vanhu vanga vasiri kushanda vasiri kuita sei, akatipa dhona rakasponsa chikafu Norton yese manzwa inovekei ikabatsira Norton yese.
dhone iroro rakabatsira Norton yese zvisingaite. Tobvapo panguva yacho iyoyo takanga tine mvura yedu yakanga ine tsvina, takasprayerwa naTemba Mliswa akaita zvinhu zvakatowandisisa. Tobva tabvapo toti tine vakomana vaidhakwa nemutoriro nechii nematombo, enge aimaintaina, aibata zvisingaita, achimaintaina kuti vasaite zvemutoriro, vasaite zvemudombo. Saka tiri kumuchema izvi kungobva pakangovhotwa tanzwa nembavha mitoriro yaya yadzoka, saka atomariro aTemba Mliswa ari mupenyu. Tinofunga pamwe anogona akabirirwa here, hatizivewo kuti chii chakaitika chaizvo pana Temba, kana kuti inguva here yanga yakwana kuti aite sei abvewo, hatizive. Yes, we could have voted for him, but petition dzake dzose dzaakaita haana kana imwe yaakagona. Muno munotonetseka nemvura ndo petition yekutanga yatakamukandira tikati iwo wafara kuya kuno kuri MP wedu ko wadi kutisira mvura, tinonetseka nemvura, tine madhamu mairi zvikanzi zvinhu zvidiki zvikadaro ndokuisira mvura yacho mototora yakachena inobva muDhawendale, nekuti muDhawendale hamupinde effluent yedu yeHarare. Tikati wagona, akaitadza one water plant yatinotorera tega mvura yemuNorton, tisizototi maretsi edu odzikira nekuti tisu tinenge tine mvura yacho, vana vedu vanoshanda ikoko. Akazvitadza, haazvigone, Norton hauikwanisi. It was enough, but then the issue yekuti vanhu vese havanzwisise zvese zvinoitika. Munhu unomutaura zvecorruption aine nzara kumba kwake, anongoti ndezvekuparliament kwavo ikoko, asikazivi kuti zvichaafekta mumba make. Saka corruption hachisi chinhu chedu chaifanira kumirwa naTemba. Temba aifanira kumira nevanhu paground, pamastrategies, panzara, parufu, pangava pakubatsirwa zvinhu zviri material, zvinhu zviri paground. If I mean paground unozviziva. Maybe ipapo ndo pakangozoleka zvake. I don't know. Those who believe in Mliswa are hurt and still can't believe that he will no longer stand shoulder to shoulder with them in a fight to make Norton a better community. They still believe in 2028 he could make a comeback. Ndomuudza kuti zvongochema musodzi yangu inongobudawo chingoti hasi hapana zvokuzviita nekuti zvakatopfuura. Ndongomutenda hangu kuti baba ini ndikurwadziwa kuti makarudza zvenyu asi ndinokudai muri pamwoyo pangu. Inini personally ndotoda kuti paadvice kana achidzoka paground totanga kumuudza strategy yatakashandisa kubvira achitanga kuwina this seat. I was one of his members. Akatotanga kutomubatsira, tikafamba mawards ese tichitaura nevanhu, tichidzidzisa vanhu vasingatombomuziva. But at the end Temba akazotiudza kuti this is voluntary work, hapana wandinopakana anything. Guess what you are doing zviri voluntary, unonzwa sei, wozoudzwa nemunhu akutuma kuti ivoluntary. Akakanganisa, akamva adisappointa campaign team yake, mafans ake sakamva amadisappointa because akastaura inenge rough at the end of the thing. Vanhu vao relax about Temba. Yeah, you did well. Enda kune mamwe matowns angadei wewe. Kuno kuti tinoda a town inogrowa to a first town city yakataurwa 2030. Angaigone yeye ndiye watinoda kuno. Angaigone yeye ndiye watingade kuno. 2030 city inonzi whether ukaitora kuAmerica kana kuChina ikauya ichinzi China City Norton, yes, tingafara. Hakuna munhu ari kuikwanisa city yo, vaitadzirira. Tine zvinhu zvese, tine maminerals, tine mvura dzacho dzatiri kutaura dzemahara dzekuti tikatotorwa mvura muDhawendale tinobhadhara mvura $1 pamwedzi, zvinotadzwa nemamacities ose. Magetsi atori munomu anobva kuHwange achisiyirwa munomu. Transmission inotopa kuHarare inowanika munomu Norton. Norton ndo Harare yacho, vari kuitadza maMP ese. Vaitadzira kubva 1980. Munhu akamboigona ndi Honorable Patrick Zviwawu Tsepetu pai akavakira vanhu dzimba. Hlalani Kuhle yekutanga akapa vanhu dzimba. Zvechokwadi zvakabuda. Asi vamwe vese ava imbavha, makororo vanouya vachitsara vanhu vemuNorton. Zvinhu zvavo tinazvo, we have minerals, we have everything. Izvezvi maChinese ndo andakutotyira kuti vakutiparadzira ivhu redu. Tine ivhu rere rinogadzira matiles rere, rakasiyana nerimwe ivhu. Saka varungu vachiticherera vachitivakira matiles vanotipa mahara, tinomatenga necheap price nekuti ndogara muNorton. Asi
vari kutotitorera zvinhu zvedu, zvimwe zvedu zvinhu zvatinazvo izvozvo. Inini hanguka ndotongoti dai bhuru ratongodzoserwa mudanga, because bhuru raiziva zvairaita, enge bhuru aifamba nechokwadi. Even muparliament aitimiririra. Kutaura chokwadi takarasikirwa, singaite Norton takarasikirwa, uyezve kana mavhoti ema-MPs achidzokororwa ngaadzokororwe futi. Advice yandingogona kumupa ndeyekuti ndingatomuti baba tiri kukuchemai, nekuti zvinhu zvaiitika panguva yavakanga varipo nezvinhu zvaakuitika panguva ino zvinhu zvatosiyana zvachose. Tine zvinhu zvakawanda zvakagona kutiitira. Mochari chaiye takaisirwa paNorton tanga tisisina mochari, vanhu vaienda kudhabs uko, fuichi munhu anenge asina mari dzimwe nguva kutakurwa nekutongoendeswa kumakuva ukoko, but taane mochariwo paNorton. Zvese izvozvo zvakaitwa naTemba Mliswa. Tine zvinhu zvakawanda zvekuti pamariro chaipo pakanzi pafiwa taigona kutokaunta kutozototi aiwa honorable vakafonerwa vari kuuya, be it coffin, be it chikafu kana transport aiprovide asingatarise kuti ndiani afirwa. Saka ndozvo zvimwe zvezvinhu zvekuti tiri kuvachema uye tichiri pakubatikana zvedu. Temba Mliswa chandinokwanisa kutaura naye kana ndasangana naye ndingatokwanisa kumuudza kuti uri bhuru, uri baba vanochengeta mhuri dzakawanda. Tikanzi tasangana na bhuru, bhuru tokwanisa mutaura kuti bhuru, sorry zoka hatina chitadza newe bhuru, vana vako vari kuda ngatibetserane pachedu. Urimwe wedu zvinowanika pamwe vana vakadhakwawo vakanganisa, tikukumbira bhuru utibetserewo pese, nekuti kune mapublic toilets nemabarabara ese, utibetserewo nokuti togona kuna chirwere. Mambo tibetserewo. Temba Mliswa, don't go far away. We still need you because atingarasidzira tsaru nekuda kwekuti taane rinyowani. Hatisati taziva kuti nyowani racho rinogara here, rinodziya here, and the like. I think izvo andatotaura, everyone can take it. It's a clear point. Inasanda kufunga Temba Mliswa SMP. In fact, ndichiri nevision yengomuona ari MP kana ndakazvitarisa, because ndomuudza kuti keep on fighting, the position is yours. For the newly elected MP Tsvangirai, the people urge him to fulfill his election promises. They will not hesitate to punish him and his party if he does not deliver or if he abandons his post. That his father was a loved politician whose fight for democracy remains rich in the history of Zimbabwe will not save him. Handisati ndambosangana naye handitomuziva ini. Kunge inini hapana noti ndotomuti ndoti asati amboya kuzonditendawo kuti makaitawo basa asandambomuonawo pano. Ndingampa advice yeizvozvo zvandataura kuti go to wototangira kuyoung fee inonzi Sun Yifeng, wovaudza kuti ngavaripe back to the community, ngavatigadzire maroads nekuti vana vedu ndivari kugadzira matiles, ngaadzokere ikoko ovaudza that, obva aisa vamwe vakawanda ipapo vachishanda basa rinorwadza nekuti machinese anoshandisa. Musanyeperwe. Baba idaiwo mhuri yenyu yeNorton semadira aita Temba. Richard Tsvangirai ndokuda kuti kana auya ngaatanga atenda vanhu first thing, kutenda kuti makandivhotera vanhu. Anditi atenda kuti makandivhotera vanhu ochizadzikisa zvaakapromisa vanhu zvatati tisingawani all along, tichizviwana kuna Richard Tsvangirai zvaanogona kuitirawo vanhu zvishoma izvozvo. Kutaura chokwadi ndikasangana naRichard, inini hangu nechokwadi chandinacho ndongo handimuzivi, asi ndomongomuudzawo kuti madima ngosarenda. Ndochokwadi kusarendera kungochidzosera bheki zviriko nkoma. Inini hangu kuna honorable Tsvangirai handigona hangu kuti nditaure zvizhinji nekuti pachangu inini handitovazive. Saka chinhu chekuti pavakanzova wina takatarisira kuti munhu anouyawo osikuadresa vanhu dzimweni dzenguva nekutenda vanhu kumuvhotera kwaakaita, uye nekungosanganawo nevana nevagari vemuNorton semunhu achanga akutimiririra ongoadresawo tomuziva kuti ndiye munhu amumiririri wedu. Saka zvizhinji handigona hangu kutaura nezvake nekuti inini pachangu handite sei handimuzive. Kona Richard Tsvangirai, for the meantime handisandaona participation yake, asi ndinoziva kuti
kana ari munhu ane common sense achashandisa kugona kwake sekufanana naTemba Mliswa. Tikaona na Honorable Richard Tsvangirai touza namo iyo tasangana nayo kuti tibetserewo. Amen. Anenge agona kutibetsera ndiyeye nokuti chatiri kuda rubetsero nokona mabasa isusu ezi tiri maZimbabwe toshanda simba tinaro vati apa pana zvatiri kuita toshanda susu eziva Zimbabwe. When I meet Richard, he should have to join with the Temba Mliswa. Then they should have one focus. Personally, Richard Tsvangirai, welcome to the world of politics. Norton, inema scandals akati one day are within the council, the parliament as well. You have to fight some other MPs are within the ruling party right now. Councillors and the like. So you have to fight very hard for the people, not for the individuals who are already in the power in offices, but fight for the people. Fight for the residents. The August 23-24 general election has been littered with several allegations of political gamesmanship and manipulation. Those who cast their ballots in the polls shared their own views. Izvozvo hazvinenesa, tinoda rugare pisi runyararo zvese zvekuti ahwina ruza tinoda runyararo. Nationally for it it was okay, fine, vakawina Murambwe ndingafari navo. For my MP ndingatya Zimbabwe yacho yese inotoboha. Havavadi vanhu veZANU-PF vanoti ZANU-PF kana ikakontrola Zimbabwe inoi ndembavho futi asi ndingatya matikuwadza vanhu vemamwe mapati ndaitya ndanetsekana especially Norton yacho iyoyo Harare Bulawaye ndatya. Ndiri kunyepa. Inini handisi kufara, ndingakunyepere kuti ndiri kufara, inini ndiri pamariro aTemba Mliswa. Zvekuti kufara kana kuti kutaseka handidi kukunyepera, inini handisi kufara asi but ndiri kuchidzokorora. Personally ndakazvimirira hangu pane zvinini hazvisi kundifadza uye hazvina kundisunungura nekuti zvatakatarisira nezvakazobuda musarudzo zvinhu tu zvinotopesana zvachose. Saka pachangu ndakazvimiririra. I'm not happy nekubuda kwakaita results. Ipapo handikwanise kupindira ipapo. Handikwanise kupindira pama-elections nekuti chandoziva hawina. Kufara nesarudzo handisi kufara nesarudzo. It's a bitter pill to swallow. I cannot answer that question. Locally, meaning the MP, yes, the results, the election was done good. Yeah, we wanted something new, so to us, it's okay. I can't say I'm happy, I can't say I'm not happy, but what I need is change. Ndokuda change munyika nochi hazvingachenjere inini chete, but to the whole community, to the whole society, to the whole Zimbabwe. We need change. We need something zvinoti vana vaone chekudya mudzimba. Izvo zvezvikoro zviri kudhura. Vana vari kudzingwa kutaura kuno, as I'm speaking, vana vari kudzingwa zvikoro. I don't know why. Izvo zvatina mabasa, asi totara tunoona munyika medu vana vedu vachidzingwa chikoro. Chikoro chinodhura kupfuura anything. Mari yacho tunoiwana kupi? Kutengesa ino zvatikatengesa mustreets tiri kudzingwa, tikaita makombi mushika tiri kudzingwa. Zvimota zvedu zvati tawana izvozvo zviri kubatwa zviiswa mumacamps zvovharirwa nzi tisashanda tisati vada tirarame sei. As President Emmerson Mnangagwa settles into his final term of office, there are expectations from Zimbabweans. They pray for a change that would translate to an improvement in their lives and that of their children. Aiwa nyika igare zvakanaka chete zvinhu zvichipewo vanhu vawane mabasa ndozvatikutarisira kuti vatiitire muno munyika yavo. Runyararo rugare ndozvatiri kuda. Vanhu vaende kumabasa, mari hakuna iwanikwe. Zvavakatiporomisa hazvina kuitika, ndozvatiri kuda kuti zviitike. Tongoda runyararo munyika nokugarwawo zvakanaka chete.
izvi kutaura chokwadi kana 1 month chaiyo yakarema. 1 month yakarema, kana 1 week kutaura chokwadi yakarema. Zviri kurwadza. Ezvinozvi kubva pakaitwa maelection mvura haichauyi. Temba Mliswa aimboenda kumaofisi onotaurawo mvura yoita seiyouya. Ezvinozvi tine masuoko. Ezvinozvi chaivo vefisha vasisina dzokugeza fish. Ezvinozvi takada kunyatsozvitarisa nguva ino yezuva vanhu vakuchaya. Hatina mvura, enge shuwa hatitorina mvura. Saka ndo problem dambudziko riri muno muNorton. Hatina mvura. Dai angari Temba Mliswa angarimo aitofesana nezvese. Enge every week kanoti every day munhu wekuti aiuya paspeed achiona kuti zvakaita sei, munhu wekuti aipinda mune nherera neshirikadzi achiona kuti zvakamira sei, munhu aiita zvinhu zvake nemazvo nekuti munhu angatori pabasa enge aiita zvinhu zvake nemazvo. Muhurumende itsva yakaiswa tiri kungotarisirawo semaproblems atataura ari kuwanikwa isusu takazvimirira hedu sevagari vedu vemuNorton. Taingotarisirawo kuti kupinda kwavakaita vatsvagire, tine vana vakomana vedu vari kunoko vazhinji, vamwe vari kutora mutoriro, vamwe vari kuba. Tinoti kuti ndiyo necha yavo, asi nekuda kwekuoma kwakaita upenyu nekushayiwa zvekuita. Mwana akashayiwa zvekuita anoita zvese zvese. Mukaona akagara mumabridge umu, pamwe ukazoda kutarisa pamwe ma-educational qualifications emwana yeye, pamwe akasvika A-level, mumwe atori nedegree. But nekuda kwemamiriro akaita nyika yedu vana vari kutambura. Zvinozovakonzera kuti vasvikire pakutora mitoriro, vamwe vasvikire pakuba. Not kuti munhu anenge achida kana kuti imhosva yake, but dzimweni dzenguva situation iripo ndiye inenge yakumukonzera. Saka tiri kutarisirawo kuti hurumende yedu kana zviri izvo zvinenge zviripo vatsvagirawo kana vana even maprojects ekuita. Mwana akawana something chinomuoccupy asvikire pakuita mabasa ese anenge achiitika. Dzimweni dzenguva nzara nezvinenge zvichiitika ndo zvinokonzera kuti vana vedu vadai. Otarisawo tine chembere dzedu dzatinogara nadzo muno. Tine shirikadzi, tine nherera, vamwe kuti havana, mumwe hatorina kana mukana wacho wekuti auye panapa achitengesa. Ngavatarisawo vanhu vakadaro. Kumashure ukoko zvambotaurwa nemutauro wekumashure tanga tine care yataiti nayo. We had a donor yaiuya yeWFP. Vaipa mugari wese wemuno taidoneterwa chikafu every month. Taitozwa kuti kana uine vana 5 kadhi rako rakanyoreswa iwewe nevana 5 mopiwa chikafu chenyu mumashops anenge akateurwa moenda munotenga. Ofu ichi chinhu chakanaka chakambokonzerawo kuti zvatiri kutaura izvi zvimbomire kuitika nekuti munhu wese anenge asina nzara. Saka tiri kutarisirawo zvinhu zvakaita seizvozvo. Tochemawo mvura mukati medunhu redu reNorton rineri. Tiri kuchemawo mvura. Magetsi akashayika atori nani pane mvura ikanzi yashayika, nekuti mvura ndiwo upenyu. Matoilets anoda mvura, kumazvipatara mvura inenge ichidiwa. Saka ndozve zvimwe zvekuti tiri kuchema government yedu kuti dai yazvitarisawo ipapo. New government handingatye nekuti takutorarama ichocho. Cha-ED ngangotaura zvaakatipromisa. We have ma-petitions, we have projects zatakamuti for the first 5 years. Mamwe takamaona achiitika. Ndiri kufara kuti murambwe zvinhu zvavakataura zviri kuitika. ED zvese zvaakataura ngazvichiitika the next coming 5 years. I would say tingararame zvakati kudiwa kuti tienzane neavo vari kunyika dziripo. Right, government yedu so far zvatachiexpecta kuti vabatsirewo vanhu varealizewo vakuru vari kumusoro vachitinzwa kuti varealizewo vanhu vari poor like the whole community. Vanhu vari poor ndivaya mavendors nevanhu vasingaende kumabasa, ndo vanhu vari poor. Vovarangarirawo kuti variko nezvavanogona kuita. Angave mutungamiriri upo aripo, tinongoda kuti vanhu vagute. Hatizivi kuti kuchava nani kana kuti kuchava ani, asi tinoda kuti vanhu vararame vagute. Hurumende itsva ndiri kungotarisira development, maemployees awanike munyika. Sei kufara nekuti vanhu zvavanoda vemuZimbabwe, vanhu zvavanoda muZimbabwe avhotere chichi, vanhu vemuZimbabwe vanongoda chakangonaka chete. Havatase pati, vanongoti izvi zvikaita zvaita, havatase pati. Vanhu vemuZimbabwe chavari kuda hondo, vanoziva kuti tine madzitateguru akafira muhondo. Vanongodawo rusungunuko chete kuti ngatitese vasungunuko tongorarama tezvatori maraikima neni pataishandisa ma20 enzowa nema10 nyika ngaidzokere pazvanga iri kunge zvakaitwa nangape. Ndozvingotaura Zimbabwe kuti nyika yedu yakanaka ende ine upfumi
ine mari chete tisamorwe ngasenza nyika yedu sezvairi vana vese vadye mari. Zimbabwe ine mari nechemura nesikaza saka ngatichengete nyika yedu sezvairi chete. Yeah, from the government we expect idile zvakanyanya nenyaya yecorruption, because this is the root of all the dirty things which are happening right now in the community. It's all about white collars. To an extent, yekuti ukabvunza munhu anenge aine backup ye someone who is a big muscle within the party. So you would find kuti nyaya yako yautaura whether ine evidence, whether ine musoro, ine painongonofira because pachangoshanda command from there. You see? So I think corruption, please. Corruption. Yaita kuti nyika ivenge, even the ZANU-PF is because of corruption. Not kuti vanhu vanoda zvimwe zvinhu zvakawanda, but corruption is it's a very big thing which is very bad. Hurumende ita zvatiri kutarisira. Hande vataura kuti indija chichi plus vana kudhara vanoenda kuchikoro isi tichadzidza kuchikoro tanga tisingatenge mabhuku. Kuchikoro mabhuku taipiwa mahara, mavhokabhurari machii taipiwa. Bhuku rikapera kuchikoro waingopiwawo woenda kunosaina. Iko zvinonzi mabhuku atengwa, ukwanza kuti pendro pen yapera enda unotengwa magrosa. Asi taipiwa kuchikoro tiri pamari paschool fees. Ndo zvatiri kuchemera kuti vana zvikoro chikoro hachene mahara, chero munhu akabhadhara school fees nekuti dzidzeye muZimbabwe ndidzidzeye anoita nekuti education, kutora education yevana. Vana vemuZimbabwe vanodzidza ende vana vemuZimbabwe vanogona kuchikoro vanonzwisisa. Saka vana education hapana zvatiri kuita nekuti vana vemangwana ndo vanozotichengeta mangwana vatiri kuchengeta vavo. ZANU-PF has been at the helm of government for the past 43 years, during which time high levels of corruption have been witnessed, depriving the nation a growth in business, while being blamed for the decline is social service delivery. In a country where the ordinary live on less than $1 a day, the elites drive top-of-the-range vehicles, fly to resort medical centers outside the country, leaving their own Zimbabwe with no medication in hospitals and poor infrastructure. The generality of people here in Norton have lost all hope. Vanoziva kuti zvinochinja here kana kuti hazvichinje ndezvaMwari. Ndozvatataura kuti zvinenge zvakuiswa naIshe ndo vachagona kuzviisa zvinhu izvi. Mwari zvakuda nyasha dzaMwari kuti vapindire zvinhu zvigare zvakaita sei zvine runyararo chete. I can't predict that. Ndikwanise kuti kungave nechange kana kungave nechange, but tinongoshuvira kuti kana pane vakuru vacho zvavanogona kuitawo vaitewo, asi vachibatsirawo vanhu vanotambudzika. I would believe so. ED doesn't lie. I think kuti hurumende ngaidzidzise vana vane mazvo, because vana vakava ndichivaona maslow learner. Anditi vanhu vari kutoda kutodzidziswa muno munotoni, vanhu vari kutoda kutodzidziswa zvakanyanya nekuti hapana chavari kuziya. Ngavatipewo vanhu vanoziya sanaTemba Mliswa vatiri kungochemana nhasi. Takarasikirwa. Izvi ndezvaMwari izvizvi. We cannot comment on that one. Tokumbirawo hatigone kuti tikomende paizvozvizvi, asi ungori munamato wedu nechishuwo zvedu kuti dai paine zvinokwanisa kuchinja zvagonawo kuchinjika panext 5 years dziri kuteera, nekuti 5 years dzakawandisa. Saka vanhu tiri pakuchema, ndidi kunyepa, tiri pakuungudza nekuti takabatikana, tiri pakutambura nekumanikidzika. Dai government yedu yagona kutiitirawo zviri nani zvekuti vanhu vasazonyanyosvikira pakuomesesa, kuomerwa kwekuti vanhu vanopedzisira vakuita zvisiri izvo. Ndozvo zvatiri kuchema kuti dai government yedu yatarisa, especially mukati medunhu redu reNorton. Vana taikumbira kuti vanzwisise, vana vasagone kudzingwa kuchikoro zviya zvekuti mwana anzi school fees yanetsa. Ichokwadi vedu havazi vanhu vese vari privileged kuti vange vachibhadharira vana mafees.
mwana pamwe anenge achigona a bright student yekuti unoziva kuti mwana uye anogona, asi ari kudzorerwa kumashure nenyaya yekuti dambudziko remari rekuti pane pasina fees, anodzorerwa kumashure neizvozvizvi. Saka zvo zvekuti tinoti government yedu kudai zviri zvezvimwe zvezvinhu zvavanotarisa, vatarisewo kuvana vakadaro vagonokuona kuti vangabatsire sei, ingave bhimu kana madonors kana well wishers vanokwanisa kubatsira vana vakaita sei vavava. Ndozvo zvatiri kunyanyochemawo kuno kuko. Aiwa izvozvo zvakutodawo Mwari kuti apindirewo, noti zvimwe zveizvo zvakudawo Mwari zvandichazivawo. As I can see right now, I have no bright light. Why? Because nothing is happening and it's just still water, not running. Nothing is moving. So I can't say there's gonna be a change or it's just the water in a bucket. Yeah. So I don't expect any change as the things are right now, but if the things changes, then maybe we're gonna see any change. But so far, no change. Yeah, no change. Zvinonetsa because chinoitika ndechekuti kuti zvichinje pane zvinhu zvachinjiswa. Without changing of anything, nothing will change. Tarisiro ndine tasiro nokuti mubhaibheri makanyorwa tasiro. Ukapinda mubhaibheri kuna Mwari akataura kuti ichi ane tasiro, vana vangu musachemi nokuti Mwari ndianoita se anotonga. Zatonga nokuti Mwari ndianopenza nyaya. Tarisiro iripo, it is written in the Bible, and this is what chapter ipi iri mubhaibheri inotaura vhesi irora nokutaura tasiro. Saka tongo chengetwa naMwari. Andisi takatarisira akomado asi vanogona kuzviita nokuti pane zvavanoita ngavaitite nyika yedu tikomborerwe chete. Hatina hondo, hatina chita, tosiyana neSouth Africa. South Africa inoraya vanhu inoita sei, vanoita xenophobia. Muno muZimbabwe tochengeta vanhu vanobva kuMalawi, vanobva kuMozambique, vamwe vatore dzimba. Hatitomboita inonzi xenophobia, hatisi vanhu vazafu. Isusu tangotambira vanhu chete, hatina utsinye eziva Zimbabwe. Saka hatina pfungwa dzakadaro, tinoona Mwari ari padhuze. Saka nyika yedu yakakomborerwa. Ani munoona Great Zimbabwe, muchiona Zimbabwe bed. Ishiri yaMwari yatakatokomborerwa. Saka tokumbirawo, hatina nharo, tikomborerwewo chete. Handizoziva nekuti ndo vakuru indiri mwana. It's an obvious issue. Hapana mwana asingade kubudira, hapana mwana asingade prosperity. Zvamuri ndakadaiswa ndiri ndakatosvikawo A level, but handina chandiri kuita. A level yangu ndiri kushandisa kugera. I'm just a baba. Nditoriwo ne9 points zvamuriona ndakadaiswa. Saka munhu wese anoda kuti kana enda kuchikoro ofungisa kudaiswa, but zvandiri kuona nemamiriro akaita population yedu kana hapa kutomboda maprojects, because population yedu nemaindustry ari munomu hasisi kumecha, hasisi kukwanisa kumecha. Population yatinayo iri munomu nemaindustry hasisi kusuta. Saka please takawanirwawo kana mainvestors vanouya vakadai takwanisa kuonawo mamwe industries tombotabudzawo urombo hwedu. It will rather make sense. Inini zvangu I cannot go to the politics. Asi chandinoda hangu ndechekuti nyika yeZimbabwe nyika yakakomborerwa. Munoziva politics is a dirty game. Asi chikuruka ndechekuti tikudze Mwari. Tikatarisa zvigaro zvatinazvo nemari dzatinadzo kuma MPs, maminister, mapresident, tine mari dzakawandisa, asi tiri kusuffocate because hatina rudo naJesu, hatina rukudzo naJesu. Saka isusu chatinofanira kugona kuita leadership yedu ngaitigonerewo kuti ma-infrastructures, mvura dzedu dzatinowana mudzimba, especially right now muri kuona kuti mvura kwakupisa, asi panoita 2 weeks tisina kuwana mvura. Andidika zvimwe zvinhu zvekuti zvinokonzeresa zvirwere
ezineze vana vanodzingwa apa takabva kuvhota president vakawina asi vanhu vari kudzingwa kuzvikoro saka how can we participate kana zvinhu zvichidai isusu tichifanira kumira nepati yeZANU-PF is so powerful hatifanira kungoisiya zvekuti ingonzi yaenda of course asi ko chinozoita kuti vana vedu vadzingwe kuzvikoro chii baba vachitadza kutimiririra zvinganakidza ipapo manje vari kuleka please itai kuti kana mafarirwa nevana ka majority kakufarirai nemiwo ichiratidza rudo kwavari kwete kungoti hanzi ndazoenda out of the country ndazodai vana vasingadzidze kudzidza ndo chikuru kudzidza you cannot be a leader without knowledge ndatenda maita basa but tiri kuchema Norton iri kuchema yakarasikirwa maite henyu. They had hoped that August 23-24 polls would bring a change, that some light at the end of the tunnel could have at least shone after 43 years of searching. The tunnel for them is still dark. 2028 is 5 years away, and still then, the lights don't appear to have energy. The tunnel is under the charge of ZESA. It is in darkness. These were the heart and soul voices of the people of Norton. Reporting for HSTV News and Current Affairs, Gaddafi Wells, Norton. Kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo mawanzira wanoita dzimba dzavo vanoda kuti